What is up YouTube? It's your girl Stormialena back at it again with another video. So in today's video, we're gonna do a DIY signage para sa ating beauty room na ginagawa. So ayan. So first thing you need to do is you have to create some kind of box para dito sa frame ng ating cardboard. So I'm halfway through, hindi ko na na-film yung kung paano ko siya ginawa. Pero it's basically self-explanatory lang naman. So, gawa lang kayo ng frame. Tapos, lagyan nyo ng mga pandikit. Okay? So, what I'm doing here is nagakat ako ng hole. And I'm using yung likod nung, what do you call this? Yung likod nung light na dinidikit ko. Actually, galing ito sa vanity mirror. Yung DIY ko din na vanity mirror. So, kinuha ko na lang muna ito for the meantime. And order lang ako ng bago para sa vanity mirror. So, ayan. So, yung likod nun is ikakat ninyo para saktong-sakto yung ilaw sa inyong butas. So, para hindi siya yung like loose and hindi siya maganda tignan. So dapat sakto lang yung butas na gagawin nyo sa light nyo. So that's what I'm doing here. I'm making it na pattern para sakto yung butas na gagawin ko. And of course, you need some cutter to do this and a lot of patience. Okay, so yeah. So, yan. As you can see dito sa likod, it is made out of cardboard lang. And actually, cardboard ito nung L-shape na gaming table na binili namin. And, yes, the rest is, scrap na styro from the ref na binili namin. And, yung sa gilid na pinang tape ko is duct tape lang. So, ayan. As you can see, it's all working here. And, itong sticker naman is pinaprint ko lang. And, as you can see, my baby is doing kulit-kulit. So, lagyan natin ng lizard para matapos tayo. So, yan. Next, kailangan nyo ng sure tight yung ginalagay doon sa lababo pang seal. So, ayan yung nilagay ko dito sa likod. I mean, sa gilid ng light para magdikit siya dito sa, sa ating cardboard. So, ayan. So, just do that. Okay, next is lay down flat yung sticker, and I had made a mistake dito na part kasi tinanggal ko pati yung kanyang like cellophane. So, don't do what I did. Kailangan nakadikit pa siya doon sa sticky part. So, if bibili kayo ng ganitong sticker, alam nyo ang ginamin ko. So, ayun. Dapat nakadikit lang siya doon and ikat nyo lang para yung sticker is hindi mahirap idikit kasi nakapwesto na siya kapag tinanggal nyo siya with the stickers. So, yeah, always read instructions. If you know me, tamad lang talaga ako mag-read ng instructions. So, I just figure it out myself, and the part of figuring it out is trial and error. So, yes. Yeah. Okay, so that's why I'm here, for you to learn from me. And yes, so ayan.
So yes, you can see here, struggle is real na tayo kasi pag tinanggal mo yung stickers sa kanyang cellophane is hindi na siya naka-form. So, mano-mano ko na lang siyang gi-form, very gentle kasi madali lang siyang mapunit kapag tinanggal mo na siya. And, ayan, as you can see here, kapag tinanggal mo siya, hindi na siya naka-form. So, that's what I'm talking about. Dapat nandun pa siya cellophane na sticky part and i-cut nyo lang yon para kapag dinikit nyo is pwesto na siya, ididikit na lang. So, yes! Dito na part na to na naka-realize na ako kung ano ang dapat gawin. So, ayan, as you can see, dinikit ko na siya dun sa sticky part and kapag nagtanggal is nakapwesto na siya. So, ayan, ganyan dapat yung gawin in the first place. But, yes, tinanggal ko siya ng mano-mano and ayan, hindi na kasi siya masyadong sticky kaya hindi na siya perfect pagkalagay. Pero, yeah, it makes it easier than before. Like, mano-mano mo siyang ilagay. So, yeah, that's what I'm talking about. You get what I mean? Yeah, all goods. Okay, next itong graphic na lang and itong end. So, yan, dinikit ko na naman yung end. And, yes, watch carefully. Nakadikit siya dun sa sticky part na sinasabi kong, you know, sticky part ng sticker. And, yan, diba? Dali lang siyang ilagay. And, another one, ididikit ko na naman siya sa sticky part. Trying to do it right. And, dapat naka-ano talaga siya, lay flat. So, ayan. Diba? Pag gipil mo yung sticky part is naka-pwesto na siya. Ayan. And then, saka mo siya ilalagay. Yeah, that's what I mean. O, diba? Ang dali. So, yes. Ayan. So, after natin madikit yung sticker, this is the final product. All good, so sleek, and so cheap. So, yes. I hope you find this video helpful. And if you do, please do comment, like, and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. See you on my next vlog. Bye! And by the way, guys, pwede nyo pala tong interchangeable pala tong colors ng light. So, pwede mo siyang warm, light, and dimmable din siya. So, yes.